Hello, welcome to MapPin guys. So now අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ ආයෙත් සිටි එකට. ඉවෙන්ට් එකක් කරන ගමන් පොඩක් shopping කරන්න කියලා හිතනවා. ඔව් ගිය පාර වගේම. කියන්නේ කොහෙද කියලා. බලන්න. එහෙනම් දිගටම එකතුලා ඉන්න MapPin එක. අපි අදට ගිහින් බලමු අද මොකද වෙන්නේ කියලා. Got Tia Dance Troupe who's going to give us a performance. So please give it up for Tia Dance Group, everybody. Put your hands together. I hope you all enjoyed our performance, and it's time now for you to join us and dance. Who wants to come up? Anyone want to come up? Yeah? Come on. Yes. One more time. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay? මොකද උනේ හොඳට ගියාද ඔයගොල්ලෝ නැටුම? හොඳට ගියා. කොහමද ඔයාලා දන්නවනේ. මේගොල්ලොත් දන්නවා. ඕගනයිසර්ස්ලාත් දන්නවා. අපි දෙයක් කරන්න ගත්තොත් හරි හොලිඩේ එකට කරනවා. ඉතින් මම දැන් අපි අවුරුදු 8ක් නේ ඩාන්ස් කම්පැනි එක පටන් අරන්. එතකොට අවුරුදු 8ක් වෙනකොට අපි අවුරුද්දෙන් අවුරුද්ද අපේ හොලිඩේ එක වැඩි කරගත්තා. ඉතින් යාළුවා හරි ආසයි. අද හයිලයිට් එක කියලා කිව්වා. ඉතින් හැපි. දැන් අපි දැන් යනවා shopping. It's my time. Watch me build another life. Find another space. මේ වගේ නම මෙහෙම print කරගන්න පුළුවන්. මෙතන මේ චූඩි ආර්ට් ගැලරි එක අලින් තිබුණේ නැහැ මෙතන අපි ගිය පාරේ. ඒක නියමයි paintings මේ අර පේන් තලි මේ මොකද්ද මේසන් හැන්දෙන් වගේ එකෙන් ගාලා කරන්නේ අන්න එහෙම එකක්ද කොහෙද අර පේන් තලි ගාලා මේසන් හැන්දෙන් කරන්නේ කොසා අර ගිය පාර තිබිච්ච ඒවා තමයි තියෙන්නේ ඉතින් වැඩි දෙයක් පෙන්වන්නේ නැහැ මම හිතන්නේ ගිය පාර වැඩි එක බලපු අයට නම් හැබැයි අපි මේ තියෙන අර සද්දේන ඒවා මම යන් කළා වෙනවා මට මම දැන් දන්නවා කරන්න කියලා Hey guys! Hi! Can you remember us? You guys, of course. That's why we're saying our viewers that you might remember last time we were here. I watched it. It was so good. Did you watch it? You watched it? Of course, I watched it. Thank you so much for the the audience, and really appreciate it. And, Thank you. You showed everything, and Yeah. it was really good. I'm so thankful. Thank you. How are you guys doing? Good. Yeah, not bad. Were you doing any dance? We did. Yeah. We did. Oh yeah. I knew it. I heard someone teaching dancing. I knew it was you. I was thinking about you. Yeah. Was it Pin? MapPin. MapPin. Yeah. MapPin. Yeah. I remember.
You know, we want anytime. I want to show anyone, you know, about our stall. I always go to your video and show you like really? Thank you. thousands and thousands. No worries. දැන් මාකට් එක අයත් අපි හඳුරනවා. ඒ මිනිස්සයා මේ යාගේ ස්ටෝල් එක ගැන කාට හරි කියන්න ඕන නම් අපි වීඩියෝ එක පෙන්නනවලු. ගිය පාර වීඩියෝ එක පෙන්නනවලු. අපි හිතුවේ නෑ යට එච්චර මතකද කියලා. ඔව් අපි කැමරාවල් ගන්නකොට එකපාරට අඳුරගත්තා පොර. නමත් මතකයි මේ මැප්පින් කියලා. ඔව්. $40. Just see. I don't mind, it's not me. So you got important. Yeah. Baby smells. I don't know how they did it, but මේ තියෙනවා දැන් මේ දවස්වල වින්ටර් මාකට් එක හැම බදාදාම හවස 5 ඉඳලා 10 වෙනකම් කියලා ගොඩාක් බිසි කියලා කිව්වා අර ආපු නංගිලා මයිලා හිටියා. ඒගොල්ලෝ කියන ගොඩාක් බිසි කියලා. මෙන්න පිල්ලි තියෙනවා පිල්ලි. But like this home's flat. I have something like this. It's already a bit bigger. මේක හරියටම වෙනම දැන් පිටකොටුව වගේ. මොනේ අර පර්ස් කියන්නේ නේ $2. මේ ඉරලා තමයි හදපෙන්නේ Oh my god. That's right. Cash on it then. Cash නෑ නේ. මම පුළුවන් අර්ථයෙන් මේක One of these and the necklace. Yep. $5, $8, $11. නාලි වෙනමයි. Thank you. Thank you. Good day. මේ වගේ. අර මේ කොහෙද කතරගම ගිහිල්ලා ගත්තට පස්සේ ඒක තමයි. මං ගත්තේ වෙනන්නද? ආසයි කලයි. shot glass. ලස්සනයි. ලොකු බෝලයක් තිබුණා. Donut. Fried ice. Yeah. ice cream. මේ අපි යන්නේ fried ice cream ගන්න. බෙදපු ice cream. Something new. Yeah, it's nice. Yeah. Strawberry or vanilla? How What's much this is one? that? $9.50. Yeah.
with caramel sauce and soda. Wait a minute. Strawberry and marshmallow. Strawberry, okay, no worries. One strawberry. මං ගත්තා මේක. I'll give you your docket number. That's $9.50, please. Right, okay, so on card $9.69 including surcharge. Thank you. Thanks so much. Won't be too long. Hello. අයිස්ක්‍රීම් දැක්කද බෝලයක් හදලා ෆ්‍රයි කරනවා. බෝල හදලා කියන්නේ බෝල හදලා තියෙනවානේ. ඒක ක්‍රම් කරලා අයිස්ක්‍රීම් බෝලයක් ක්‍රම් කරලා ෆ්‍රයි කරනවා. ෆස්ට් ටයිම් තමයි අපි ෆ්‍රයිඩ් අයිස්ක්‍රීම් කන්නේ. මේක ෂෝක් නෙවෙයි. Thank you so much. $9.50. Thank you so much. Thank you. Thank you. Bye. ඒක ෆ්‍රෝසන් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අරගෙන වතුරට දානවා. One strawberry. දැන් ෆ්‍රයිඩ් අයිස්ක්‍රීම් මම ගන්න. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මගේ අනිත් channel එක කන්න යන්නේ channel එක Let's Eat කන්න යන්නේ. අපි travel කරනකොට කන හැමදේම Thank you so much. Enjoy that. Thank you. මේ first time fried ice cream. ඔයගොල්ලන්ට මේකේ review එක බලන්න ඕන නම් මගේ අනිත් channel එක බලන්න Let's Eat කන්න යන්නේ කියලා subscribe කරලා තියාගන්න. මොකද අපි කන දේවල් ඔක්කොම මේ channel එකට දාන්න හිතනවා වැඩි දෙනාගේ ඉල්ලීම එක්ක. ඉල්ලීම සහ බැනුම් මත. බැනුම් මත. ඒතර ෆුඩ් වලට කැමති අය ඒ channel එක බලන්න. හරි? මම කන්න යන්නේ අනිත් පැත්තට එන අනිත් channel එක පැත්තට. හලෝ. Excuse me? What is this? This Banksia tree seed, you can put any essential oil. This like a bottle, you can put oil inside. Oh. Yeah, this from seed. Seed? Tree seed. Banksia tree seed. 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 S-E-E-D. Seed. Yeah. මේ කියන්නේ මේකේ මේ බොටල් එකක් විදිහට හදලා තියෙන මේ ගහක ගෙඩියක්. ඒතර අපිට මේකේ ඕන තරම් මේ ඕනම අර එයා ෆ්‍රෙෂන් එකක් වගේ සහ නැත්තම් මේ ඔව් මොන හරි අපිට දාගන්න පුළුවන් නම් ඔයිල් මොන හරි මේකේ දාගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ බැන්ක්ෂියා කියලා සීඩ් එකක් නෙමෙයි. කියන්නේ බැන්ක්ෂියා වල ඒ ගහේ මේ ඇට කියලා තමයි කිව්වේ මට තේරිච්ච විදිහට. හරි ලස්සනයි ඒක ගණන් $32යි. ගිය පාර අපිට මේ පැත්ත මිස් වුණා. පෙන්නන්න හම්බුනේ නැහැ ගොඩක් නේද? වීඩියෝ එක දිග වුණානේ. ඉතින් අපි අද වෙන අපේ එදා කව කරපු නැති පැත්තකට තමයි යන්නේ. Yeah. Wigs. එකේ જાතිය. ලස්සනයි. කැමති විග් එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. මේක ලස්සනයි. මම හරි ආසයි එකක් ගන්න. හරි ලස්සනයි. Extensions. Yeah, extensions තියෙනවා. නැත්තම් Yeah. බතික් රෙදි තියෙනවා. බතින් මං දන්නේ
හරිම මේ මං අල්ලලා බැලුවා අර අතන යනකොට එක හරිම සහැල්ලුයි. දැන් වහන්න යන්නේ මාකට් එක. ලස්සන බොක්සස්. ඉතින් වාහනවල කාස් වල බ්‍රෑන්ඩ්ස් තියෙනවා. ලස්සන හැබැයි. අද අපි සිටි එකට ඇවිල්ලා පොඩි රවුමක් දැම්මේ. අපි කලින් වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් බලන්න අපි මේ මාකට් එකේ කලින් shopping ඒ කියන්නේ කලින් ඉවෙන්ට් එකක් තිබිලා shopping කරනකොට ගොඩක් පැති cover කරා. දිග වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. දිග වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. බලපු නැති අය white card එක click කරලා බලන්න. එහෙනම් thank you so much guys අපිත් එක්ක එකතු වෙලා හිටියට අපි දැන් දිගටම පොඩි ආයෙත් පටන් අරගෙන දිගටම දෙන්න මොකද ඔයාලා කිව්වා ගොඩක් වීඩියෝස් නැති නිසා ආසයි වීඩියෝස් තියෙනවා නම් කියලා. ඉතින් දැන් හැමදාම වීඩියෝ ඕනි කියලා. හැමදාම වීඩියෝ ඕනි කියලා. ඉතින් අපි පොඩි බ්‍රේක් එකක් ගත්තා. දැන් ඉස්සරහට මේ වගේ වීඩියෝස් අපි දිගටම දෙන්නන්නේ. ඔව්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට අමාරු කාලෙත් ඔයාලා අපේ channel එක අතෑරියේ නැහැ. දිගටම එකතු වුණා. ඉතින් thank you so much ඒකට. පරිස්සමෙන් ඉන්න එහෙනම් ඊළඟ සති වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් ගිහින් එන්න. bye.